guys. God bless you. It's Pastor Hernandez. Hey, Dios me lo bendiga. Es Pastor Hernández con ustedes. Es como pueden ver, how you can see, I am in the storage. Estoy aquí en el storage de mi casa. My storage behind my home. Yeah, you see all the equipment. Todo. Aquí ves todo el equipaje que uso aquí para cortar yarda, lo que sea, la escalera. Things like that. But quiero compartir con ustedes. I wanted to share with you el mensaje que se dio el domingo, the message that was given Sunday, this past Sunday, este domingo que pasó. Una palabra muy poderosa. It was a very powerful word. Era conociendo a Dios. Is knowing God. Knowing God. Conociendo a Dios. We read Saul of Tarsus. Hemos leído Saulo de Tarso. Cuando estaba persiguiendo la iglesia, when he was persecuting the church, and then Jesus encountered him, and Jesús ahí lo encontró y una luz le pegó a Saulo, and a light hit Saul, and he fell to the ground, and God spoke to him, y Dios le habló a él diciendo, ¿por qué me persigues? Why do you persecute me? Es conociendo a Dios, es knowing God. Saul, from that day forward, Saul knew God. Desde ese momento para adelante, Saulo conoció a Dios por lo que él se enfrentó, from what he encountered, what he seen and felt, what he heard, lo que él escuchó, Dios hablándole a su vida, how God spoke to his life. And then if we keep going on the story, seguimos con la historia, 3 días de ayuno, 3 days of fasting. And then Ananias came and laid his hands upon him, because God told him to go and pray for Saul, that he will be healed. Y luego Ananías fue y oró por Saulo para recibir su vista, que era la palabra de Dios que le dijo a Ananías que vayas y ora por Saulo. And so, pero la cosa es conociendo a Dios, but the thing is knowing God. Muchos de nosotros sabemos Dios, pero no lo conocemos. A lot of us, we just know of God, but we don't know God. Yeah, I hope you understand. Ojalá que me están entendiendo eso. You know, that we know of God, but we don't know Him truly. Pero nomás sabemos de Dios, pero no lo conocemos a Dios. No sabemos lo que le gusta. We don't know what He likes. No sabemos lo que no le gusta. No, we don't know what He does not like. Because the truth about it all, la cosa de todo esto, is that to know God, para conocer a Dios, you have to read the Word of God. Necesita uno leer la palabra de Dios. Di un ejemplo en la iglesia. I give an example at church of me and my wife, de yo y mi esposa, cuando apenas nos estamos conociendo, when we was first starting to know each other. We would write letters back and forth. Hemos escrito cartas para atrás y para adelante, conociendo lo que me gusta a mí, lo que le gusta a ella, what I like, what she likes. You know, we would write letters. Hemos escrito cartas. Así la conocí a mi esposa, and that's the way I knew my wife. And I would know the things she liked and the things she didn't like. And even with being married, siendo casados, todavía la estoy conociendo. I am still knowing her. I'm still knowing her. We've been married 24 years. Hemos casados por 24 años. Y todavía la estoy conociendo. You know, the point of it, el punto de eso es que la comunicación entre yo y ella, the communication between me and her, is the way I get to know her more. Es como yo la conozco más. Si usted no tiene comunicación con Dios, if you don't have communication with God, the communication is prayer. La comunicación es oración, hablando con Dios, talking with God. If you don't have that there, si no tiene eso ahí, entonces, ¿cómo va a conocer a Dios? And how are you going to know God? You're not going to know God. You're just going to know of God by what others say. Nomás vas a conocer de Dios de lo que los demás dicen, pero no lo vas a conocer personalmente. Entonces, esa es una manera de conocer a Dios. That's one way of knowing God. The other way of knowing God, la otra manera de conocer a Dios es leyendo su palabra, is reading His Word.
reading His Word. In His Word you find healing. En su palabra encuentra sanidad. En su palabra encuentra liberación. In His Word you find freedom. In His Word you find healing. En su palabra encuentra la sanidad. Yo pensé, ya dije eso. Pero en su palabra encuentra todo. In His Word you find everything. Por las cosas que está sucediendo en tu vida, en su palabra la encuentras. For the things that are happening in your life, in His Word you would find. See, that is the thing. One of the things of knowing God, una de las cosas conociendo a Dios es siendo humilde, is being humbled. A humbled person. Another thing is that otro es conociendo a Dios, knowing God, is that they don't see you, but they see God in you. Uno es también otro que ellos no te ven a ti, sino ven a Dios en ti. That is the way you start to show that you're knowing God. Así es como muestras que estás conociendo a Dios, porque tu carácter no es el mismo, because your character is not the same. Porque como hablas ya no es lo igual, because the way you talk is not the same. The way you think is not the same. Como tú piensas ya no es el mismo. Ahora piensas como Dios. Now you think like God and you act like God y actúas como Dios. Tú tratas de vivir tu vida bien delante de Dios. You try to live your life right before God. And so those are signs of showing that you are knowing God. Esas son señales mostrando que estás conociendo a Dios. When you have that communication, cuando usted tiene esa comunicación con Dios, conociéndolo a Él, knowing Him, guess what? Fíjate en esto. Él te habla. He talks to you. You have to get in with God. Necesitas meterte con Dios. Knowing God, conociendo a Dios. And so I invite you, yo te invito. Come join us Sunday. Ven y visítanos el domingo a las 10. Come visit us Sunday at 905 South Street. La 905 South de Greenville, Texas. A las 10 at 10 o'clock. Yo les pido, I pray that you keep me in your prayers. Manténgame en sus oraciones. I'm always praying for you guys. Estoy orando por ustedes. Y Dios me lo bendiga. God bless you. I'll see you next time.